Good morning. Hi everyone. Today we can discuss the next portion, that is web service and some protocols which are used, or um something that is used in this service area. Okay. So first we can see what is web service. Actually, web service, it's a software system that is designed to support some interoperable machine to machine interaction over a network. So within the network, number of machines are in an interactive mode. So we have to provide some services by using some software system. They are actually known as web services. So we have to provide some security too. For that, we are using number of security models for the web services. They include PKI, Kerberos, and SSL, etc. You know about the Kerberos and SSL. PKI is a keyless infrastructure. Without key, we can provide some encryption or some security mechanism to the services within the web. Okay. So SSL, it's another security model, that is secure socket layer. That is also a security model which is used to provide security to the web services. Okay, so there are three main entities which are used in the case of web services, or it is involved in the web service. They are actually the provider, requester, and the broker. So service provider, service broker, and service requester. You can see within the figure, service provider, and it is connected with the broker through a publish mechanism, and the requester which connected with the provider by using the bind and invoke, and by using the discover mechanism, service requester can connect to the broker. Okay, so what all these entities are used within the, or what they are done in the web service system. Service provider, the name itself shows that it is providing something to the users, that is, they are providing services, and all these services are published with the broker. That is, the broker will act as a registry. So what it happens is that they register or store all the services provided by the provider. Then the service requester can bind and invoke service provider. Also, it can discover, or it can search for the services with the registry and accept the services from the registry. Okay, this is the procedure what we are done in the web service or the web. Clear? So there are three entities: requester, provider or server, registry. Actually, provider register their services in the registry, and the requester query to registry and find services. Requester find the service provider and then bind and invoke the service. So actually, what are the requirements of web service security? We have to provide authentication and authorization by using some multiple security tokens and multiple trust domains, and by using multiple encryption technologies. End-to-end message level security and not just transport level security are provided for the web service security. Okay, that means for web security or web service security, we need multiple security tokens for authentication and authorization. Also, we need multiple trust domains. Also, we have multiple encryption technologies are needed. Message level security is providing for the web security service or web service security. It's not just the transport level security. So we have number of mechanism for providing the web service security. We have WS Secure Conversation, and number of organizations are there. WS Federation, WS Authorization, WS Policy, WS Trust, Privacy, Security. Along with some protocols are there. SOAP is a protocol for providing security to the some sort of security to the web service. Okay. So this is the introduction part. Then we can study what about the XML and SOAP. XML, you know about the XML, that is extensible markup language. They are used for the supporting web services. Actually, number of tags are used
to identify the document structure and its presentation style and how to display the contents. Okay, there is no predefined tags in XML. Actually, these tags are used to represent the data and the structure of data. Also, HTML is another markup language that is commonly used markup language is HTML. So along with this, we can have another language, that is XML, that is Extensible Markup Language, for providing documentation to the web service. Okay. So we have tags in XML. There is no predefined tags, but we have a start tag as well as end tag for the entire XML documentation. So we can place the elements within the XML tags. So there may be sometimes heading, sub-elements are present. Also, the elements may have some attributes. Okay. So this is the structure of XML. So XML start with XML tag, that is XML version, which version is we are using, in which we can have a number of tags like purchase order tag, that will be end with the /purchase tag, that is the end tag. If you are using ship to tag, that is not a predefined tag. Based on the situation or based on the implementation, we are using number of tags, or based on our project we are using number of tags. If you are using ship to tag, that is the start tag, so we have to definitely use a end tag, that is /ship to. And if you are using number of item tags for displaying number of items or products, you can use items tag, and that is the start tag, and at the end side /items is the end tag. Okay, within that you can specify number of products, that is item part number what, next one item part number, this, etc. So actually this is a structure of an XML. Okay, so why we are using XML for web service? For providing documentation, we are using some languages or markup languages like HTML. They are known as XML, Extensible Markup Language. So in XML, if we are using XML in the web service, we have number of vulnerabilities are there. XML injection or tag injection or XPath injection, XML external entity. Actually, vulnerability means it's actually an attack to or a threat to a web service documentation. Okay. So XML injection means you already studied about the SQL injection. So we are trying to inject some attacking code or malicious code to the query. Okay, that is what has happened actually in this XML injection. So we are injecting, or attacker can injecting XML document to an application, or some XML characters or tags or methods can be trying to insert. Okay, so they are actually XML injection. And XPath injection means XPath refers to the XML path language. It is similar to SQL, another type of XML injection actually occurs in XPath query for XML data when input data are not sanitized to verify, and possible to get entire document. Attacker can get entire document after attacking by using the XPath injection. Next we have XML External Entities, that is XXE. It is also a type of injection attack to an application that passes XML input. Actually, we can use an XML parser, that is a misconfigured parser, that leads to attacking, or that leads to extracting sensitive information or data. So remote code execution, RC, is a type of XML external entity injection mechanism. So XML എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റെൻസിബിൾ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ വെബ് സർവീസ് ഡോക്യുമെന്റേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെബ് സർവീസ് ഡോക്യുമെന്റിൽ ഡിസ്പ്ലേയിങ് വരുന്നത്. പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടാഗുകളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടാഗും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു എൻ ടാഗും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ XML യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് വൾനറബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത്. XML ഇൻജെക്ഷൻ
ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് XML കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്. പാത്ത് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു മിസ്കോൺഫിഗേർഡ് XML പാർസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് XE വൾനറബിലിറ്റിയും കൂടി നമുക്ക് അറ്റാക്കറിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് we have a simple object access protocol that is otherwise known as SOAP. SOAP. Okay, it's a lightweight protocol. It's a lightweight protocol which is used in the web service. Web service le use ചെയ്യുന്ന ഒരു protocol ആണ്. Okay, and it is mainly used for exchanging information in a decentralized or distributed environment. Also, this SOAP is which uses XML technologies. Okay, നമുക്ക് structured information over the network transfer ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് SOAP പ്രോട്ടോകോൾ. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ടെക്നോളജി XML ആണ്. നമുക്ക് മെസ്സേജിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും മെസ്സേജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് XML ടെക്നോളജിയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ബേസ്ഡ് ഓൺ എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അത് മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് SOAP പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ XML ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് 3 പാർട്സ് ആണ് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വെബ് സർവീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. envelope, അതുപോലെ encoding rule, RPC conversion. Okay, envelope means it defines a framework for describing what is the message, what is in a message and how to process it. Then encoding rules for expressing instances of application defined data types. And RPC convention means it's a convention for representing remote procedure calls and response. So we have a structure for SOAP protocol. First we have an envelope, then encoding rules are the RPC conventions are the. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മെസ്സേജിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു റിമോട്ട് പ്രൊസീജിയറിനെയൊക്കെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള യൂസേജ് എങ്ങനെ അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സിമ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോക്കോളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ XML. ഓക്കെ, some simple object access protocol to exchange structured information in the internet. One-way message transfer ni use ചെയ്യുന്നതാണ്. SOAP message have header as well as body part as the header includes some encryption algorithm, digital signature. Also SOAP messages are embedded into HTTP request and response. HTTP transferലും നമുക്ക് SOAP messages embed ചെയ്ത് വെക്കാം. അതുപോലെ RPC കോൾ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് അതിൽ നമുക്ക് SOAP ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ 3 പാർട്ടിൽ ഒന്ന് തന്നെ RPC കൺവെൻഷൻ ആണ്. സോ RPC കോൾ നമുക്ക് SOAP പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. SOAP മെസ്സേജിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടോക്കോളുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് SOAP ബൈൻഡിങ് എന്ന്. ഓക്കെ, ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് കമാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Here no processing instructions are needed. Here the SOAP can use XML schema. It is actually a way to format the data. RPC mechanism can be used. It is a platform independent protocol. It makes you look cool and up to date. It's not a transport protocol and it's not a security protocol. It's something like a some security is provided by using the XML mechanisms. Okay, it does not provide an authenticated session or it does not define a provided trust model. It is not a file format. Actually, it's not a cleaning agent. Actually, it provides a documentation purpose for the web services with the help of extensible markup language. Okay, so this is a structure of header. You can see header part contains envelope. Okay, envelope. Within that envelope tag, you can have a header tag. Within that header, what all are the informations needed? You can place that. Okay, so there will be a start tag as well as the end tag. Next, you have a SOAP body request. So within the envelope part, you have to specify the body tag. Within the body tag, you can place your messages to communicate with
another service, okay, or the another network or another process, okay. Actually this is a message to get a balance of a particular account number. So get balance is the message that is given by this body or by this requester, SOAP request. So after this request is getting to the server, then what we have a response is that you can have an envelope tag. Within that envelope tag you got the response. You can see balance 3400, that is the response that is coming from the server to the client. So it is actually tag with the tag that is used to represent get balance response. So in the SOAP protocol you have a request as well as a response. By using the header part as well as the body part, you can specify the messages. This is the SOAP messages in HTTP post request, and this is HTTP response. So these are all about the XML as well as SOAP. XML is a markup language, but SOAP is a protocol which uses the XML language.